Welcome back to this part 3 of figure of speech. Part 1 এবং part 2 তে আমি আরও অন্যান্য কতগুলো figure of speech নিয়ে আলোচনা করেছি। যারা এখনো দেখোনি, you can go and watch. Okay, so without wasting time, let's start. So first one is onomatopoeia. So let me tell you, this is very simple. আমরা যখন কোনো শব্দকে ওয়ার্ড বানিয়ে ফেলি বা কোনো ওয়ার্ডকে শব্দ বানিয়ে ফেলি তাকে বলা হয় onomatopoeia. For example, the cat is meowing. So generally cat অর্থাৎ বিড়ালের সাউন্ড কীরকম হয়, মিয়াও সাউন্ড করে, রাইট? So if you make it word, then it becomes onomatopoeia. So you can say the cat is meowing. Okay, in the same way the birds are chirping, the snake is hissing, the wind is howling, okay, the leaves crunched when I walked over them. Our next type is allusion. He is the Virat Kohli of our colony. সে কি সত্যি বিরাট কোহলি? নো, নেভার। বাট আমরা বলছি যে সে একজন বিরাট কোহলি of our colony. আমরা কেন বলছি? Because we are trying to mean that he is a very good batsman. He has that type of quality that Virat Kohli has. So আমরা সেই কোয়ালিটিটাকে বোঝানোর জন্য আমরা বলছি যে he is a Virat Kohli of our colony. So that is an example of allusion. Now let me tell you, there are 3 important things that you have to keep in mind to be able to understand whether it is an example of allusion or not. First of all, allusion is about indirect reference. So allusion আমরা কি করব? allusion আমরা কোনো কোয়ালিটি বা কোনো ডিপার আন্ডারলাইং মিনিংকে বোঝানোর জন্য আমরা ইনডিরেক্টলি কারোর সঙ্গে তুলনা করব। ওকে, সেটা দ্যাট ক্যান বি a particular name of a person or place or thing. So যে কোনো particular like proper noun, okay, যে কোনো particular নাম, okay, name of a person or place or anything, সেই কোনো কিছু particular নামের সঙ্গে আমরা indirectly তুলনা করব, রেফারেন্স দিয়ে আমরা যেটাকে বলবো। ওকে, কেন বলবো? জাস্ট টু মিন a quality or something very deeper. Okay, next one, it suggests quality or underlying or deeper meaning. তো অলরেডি বলে দিয়েছি আমি যে এটা আমরা ইউজ করি অ্যালুশন কোনো পার্টিকুলার কোনো কোয়ালিটিকে বোঝানোর জন্য ইনডিরেক্টলি কারোর সঙ্গে রেফারেন্স দিয়ে। ওকে, অ্যান্ড থার্ড ওয়ান ইজ ইট ডিপেন্ডস অন রিডার্স অর লিসনার্স পাস্ট নলেজ। ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ সাপোজ ইউ আর সেইং দ্যাট হি ইজ এ বিরাট কোহলি। ধরো তুমি কাউকে বলছো যে হি ইজ এ বিরাট কোহলি অফ আওয়ার কলোনি। তুমি যাকে বলছো কথাটা সে যদি নাই জানে যে হু ইজ আ বিরাট কোহলি, হু ইজ দ্যাট পারসন, ওকে, ইফ হি ডাজন্ট নো, তাহলে কিন্তু এটা অ্যালুশন হবে না। তাকে জানতে হবে যে বিরাট কোহলি একজন গ্রেট ব্যাটসম্যান, ওকে, এবং আমরা সেই কারণে তাকে বলছি যে সেও একজন বিরাট কোহলির মতো ব্যাটসম্যান। তো যাকে কথাটা বলছি তাকে জানতে হবে, okay, otherwise it will not be an example of allusion. So it also depends on readers or listeners past knowledge. So এই তিনটে important points are very important. Okay, so এটা হচ্ছে allusion. Now for example, he is a Romeo. He is a Romeo? No, never. He is my friend. So why is he Romeo? Because he has that quality which Romeo has. Now who is Romeo? Now Romeo is a character, is a protagonist in Shakespeare's play Romeo and Juliet. Okay, Romeo is famous for his romantic pursuit. So my friend has that type of quality. So সেজন্য আমরা বলছি যে he is a Romeo. Okay, next one is already said he is a Virat Kohli of our colony. Next one, she faced her fear like a true Achilles. So who is an Achilles? Achilles হলো গ্রিক মাইথোলজির একজন ফেমাস ক্যারেক্টার who is known for his bravery and invulnerability. Okay, so if you say she faced her fear like a true Achilles, you are trying to mean the quality that she has. Okay, and the quality is almost like Achilles. So আমরা সেই
কোয়ালিটিটাকে বোঝানোর জন্য ইনডিরেক্টলি অ্যাকিলিসের নাম করে বলছি যে she faced her fear like a true Achilles. So this is all about allusion. Our next type is apostrophe, which is opposite to allusion. So আমরা দেখেছি allusionএর ক্ষেত্রে আমরা কোনো কিছু ইনডিরেক্টলি রেফারেন্স দিয়ে বলে থাকি, বাট ইন দিস কেস আমরা ডিরেক্ট রেফারেন্স দিয়ে বলবো বা ডিরেক্ট অ্যাড্রেসাল দিয়ে বলবো, ওকে। এবং আমরা কোনো কিছু সম্বন্ধে বলবো যেটি is something that is not present and can't respond in reality. Okay, like for example, O wild west wind, thou breath of autumn's spring. Now, এই কয়েকটি ওয়ার্ড নেওয়া হয়েছে পিবি শেলির ওড টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড পোয়েমটি থেকে, ওকে। সো সেখানে পিবি শেলি ডিরেক্টলি অ্যাড্রেস করে বলছে ওয়েস্ট উইন্ডকে, দ্যাট ও ওয়াইল্ড ওয়েস্ট উইন্ড, ওকে। সো ডিরেক্টলি হাউ, বিকজ ও ওয়াইল্ড ওয়েস্ট উইন্ড, সো ইট ইজ আ ডিরেক্ট অ্যাড্রেসাল, ওকে। সো পিবি শেলি সেখানে ডিরেক্টলি অ্যাড্রেস করে বলছে ও ওয়াইল্ড ওয়েস্ট উইন্ড, ওকে। অ্যান্ড ওয়েস্ট উইন্ড is something that can't respond in reality, isn't it? That can't, that is not present right now, and that can't respond in reality, that can't talk to us, okay. So this is why it is an example of apostrophe, okay. Next one, twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. এখানেও কবি বলছে how I wonder what you are. So এখানে the poet is trying to talk to stars, okay, which is an inanimate object and that can respond in real time, okay. So these are apostrophes. So the most important thing is that apostrophe holo direct reference is about something which is not present or can't respond in reality, and it is opposite to allusion. Our next two types are paradox and antithesis. So we will learn them together because these two types are often very much confusing, okay. So we will learn them together. So প্রথমেই আছে paradox. So what is a paradox? Let me tell you. See, paradox is a statement or situation which is self-contradictory, okay. That means এটি যা বলবে সেটি আবার তার বিরুদ্ধে বলবে. How is that possible? This you must be ignorant to become wise. বলছে তোমাকে ignorant হতে হবে, অজ্ঞানী হতে হবে, to become wise, জ্ঞানী. তোমাকে জ্ঞানী হতে গেলে অজ্ঞানী হতে হবে. So you must be ignorant to become wise. So it is an example of paradox because এটি যা বলছে আবার তার বিরুদ্ধে সেটি বলছে, okay. Contradictory statement is there. Next one, the more you know, the more you realize that you don't know, okay. I must be cruel to be kind. So এগুলো কেন বলছি? Because it has a deeper underlying meaning. For example, I must be cruel to be kind. So sometimes we need to take strong decisions. We need to become, very much cruel. Why? So that we can lead our life in a much better way in the long run, okay. So different meanings are there, deeper meanings are there, okay. So for the sake of emphasis, for the sake of deeper underlying meaning, we have to use this kind of paradoxes, okay. But one important thing is that this paradox always is about one subject, okay, one subject, which is, like for example, you must be ignorant to become wise. So you is the only subject here, right? The more you know, the more you realize that you don't know. So what is the subject? It is all about you only, isn't it? I must be cruel to be kind. What is the subject? I. So this is a deciding factor between these two, paradox and antithesis. So in case of paradox, one subject is there. It is about one subject, okay. But look at antithesis, it is about more than one subject. Now in case of antithesis, what happens with this? Antithesis is also like paradox. Also it is contradictory. It has two opposite ideas, maybe in the form of two words or maybe two phrases or maybe two clauses, okay. So opposite ideas or contradictory ideas are there. মানে এটি নিজে যা বলবে তার বিরুদ্ধে আবার সেটাই বলবে, same as paradox, okay. But maybe in the form of two words or two phrases or maybe two clauses, okay. Like good versus evil.
তো দুটো অপোজিট আইডিয়া হয়ে গেল দুটো ওয়ার্ডস দিয়ে। দ্যাটস ওয়ান স্মল স্টেপ ফর ম্যান, ওয়ান জায়ান্ট লিপ ফর ম্যানকাইন্ড। বলছে দ্যাটস ওয়ান স্মল স্টেপ ফর ম্যান অ্যান্ড ওয়ান জায়ান্ট লিপ ফর ম্যানকাইন্ড। আগেইন দুটো অপোজিট আইডিয়া আছে ক্লজ। ওকে, সো what is the difference between these two? In the case of paradox, we have only one subject, but here we have more than one subject. Okay, like good and evil, completely দুটো আলাদা topic, right? এখানে বলছে that's one small step for man, one giant leap for mankind. So again দুটো আলাদা আলাদা topic আছে, subject আছে. Okay, so that is the key deciding factor between these two. Otherwise these two have almost same meaning. Our next type is oxymoron, which is very interesting. So what is oxymoron? Now, oxymoron is a figure of speech in which two opposite words or two contradictory words are used side by side to give more emphasis, more importance, or to mean something very deep or underlying meaning is there. To keep in mind that in case of oxymoron, দুটো opposite words are used side by side. দুটো opposite word, মাঝখানে কিছু থাকবে না, only two words are used side by side, okay, to create a meaning which is something different or for the sake of emphasis. Like only choice. Now see, only means what? There is no choice, right? But choice means you have many options and you can pick one. Okay, so only or choice, দুটো completely opposite words, but they have been used together side by side. Okay, so only choice is oxymoron. Bitter sweet, bitter and sweet, these two are opposite words, but if we use them together they form oxymoron. Okay, pretty ugly, opposite words. Okay, original, copy, both are opposite words, but if we use them together to give more importance to something or to create a surprising effect or to say something very different, if we use, then they become oxymoron. True lies, open secret. So these all are two words which have been used side by side to give emphasis or to say something very deep. Okay, so thank you so much for watching me. Thanks a lot.